Good afternoon and welcome to Artsakh Armenian TV. In his message dedicated to the Independence Day of Artsakh, Catholicos Aram of Cilicia stated that Artsakh is not a thing of the past for the Armenian nation. If the enemy, by capturing Artsakh, is convinced that the issue of Artsakh is resolved, they are mistaken. For the Armenian people, the issue of Artsakh is not resolved. As long as the people of Artsakh have not returned and restored their right to self-determination on their historic lands under international protection, the Armenian belonging of Artsakh, historically and by international law, cannot be considered resolved by force of arms. History shows that occupations made by force of arms due to circumstances have always been temporary, he said. Dear Armenians of Artsakh, cling to your cause, to your land forged by the blood of heroes. Do not become a diaspora. Remain on your native soil. Direct your souls, your thoughts, your hearts, and your collective struggle towards our beloved Artsakh. Be assured that Armenia and the entire Armenian people are with you, supporting and aiding your struggle, added Catholicos Aram of Cilicia. New York Metropolitan շրջանի արձագանք հեռուստաընկերությունը նոր վեբսայթ ունի։ Հաճախելով artsaganktv.com կայքը կարող եք տեսնել մեր հաղորդումները աշխարհի տարբեր անկյուններից, լինի դա բջջային հեռախոսով թե համակարգիչով։ Կարող եք դիտել մեր հաղորդումները, ստանալ տարբեր տեղեկություններ եւ նորություններ։ Միևնույն ժամանակ կարող եք տեղադրել ձեր գովազդը կամ քլիպի տեսքով կամ ուղղակի բիզնես քարտը։ Քանզի ամեն շաբաթ հաղորդումները ուղարկվում են հազարավոր մարդկանց։ Արձագանքի հաղորդումները կարելի է փնտրել նաև YouTube-ով, Facebook-ով, Instagram-ով։ Արձագանքը աշխատում է ձեզ համար։ Azerbaijan's President Ilham Aliyev, during a meeting in Baku with Shamil Aram, the head of the Azerbaijan-Turkey Inter-Parliamentary Friendship Group, stated that Armenia is deliberately delaying the signing of a peace treaty with Baku. He accused Armenia of purchasing new weapons from France and other Western countries and conducting joint exercises with third parties on its territory. In addition, Aliyev again demanded the dissolution of the Minsk group and changes to the Armenian constitution. Russian Foreign Minister Sergei Lavrov, speaking about the normalization of Armenian-Turkish relations, stated that the resolution should occur within the context of all other issues that need to be addressed in the South Caucasus, in the context of a principled resolution of the Nagorno-Karabakh conflict. The Nagorno-Karabakh issue was resolved by the Armenian leadership at the end of 2022 with an agreement signed with Azerbaijan with the involvement of the European Union, recognizing the Nagorno-Karabakh autonomous region as part of Azerbaijan. According to him, Turkey, with Russia's assistance, initiated the process of normalizing Armenian-Turkish relations some time ago. It has now stalled, but Turkey's interest remains unchanged, and Russia is ready to help in resolving it within the context of a principled resolution of the Nagorno-Karabakh issue, added Russian Foreign Minister Sergei Lavrov. Հարգելի բարեկամներ, սիրով տեղեկացնում ենք ձեզ, որ Նյու Յորքի Քուինս շրջանի մեր հաղորդումները ցուցադրվում են ամեն կիրակի ժամը 3-ին եւ ամեն երկուշաբթի երեկոյան ժամը 9-ին, ալիք 34-ի վրա։
Azerbaijan's presidential assistant, Hikmet Hajiyev, has stated that restrictions should be imposed on the Armenian armed forces, as Armenia is an aggressor country. He drew parallels with the Iraq-Kuwait war, where certain restrictions were placed on the development of Iraqi armed forces, reports Minville as. He complained about the militarization of Yerevan, noting that several Western countries, particularly France, are providing serious support to Armenia in this matter. This contributes to creating tension in the South Caucasus. According to Hajiev, the delimitation process between the two countries is proceeding in conditions of peace and mutual understanding, and the EU has no role there. It is time to halt that mission, added Azerbaijan's presidential assistant Hikmet Hajiev. Արձագանք հեռուստաընկերությունը շարունակում է կազմակերպել ճանապարհորդություն դեպի Հայաստան։ Ինչպես համոզվել են արձագանքի հետ նախկինում ճամփորդածները, դուք կմնաք հարմարավետ ու թանկարժեք հյուրանոցներում։ Ամեն երեկո առաջնակարգ ռեստորաններում կվայելեք ձեր ընթրիքը, հայկական երաժշտությամբ, երգ ու պարով։ Կայցելեք Հայաստանի տեսարժան վայրերը, կլինեք թատրոններում ու համերգասրահներում։ Եվ ամենակարևորն այն է, որ բոլոր պայմանները ստեղծված են ավելի փոքրիկ խմբով եւ ավելի ջերմ միջավայրում լավագույն ժամանցը անցկացնելու համար։ Եվ այսպես շտապ եք զանգահարել Արձագանք հեռուստաընկերություն։ Վստահ եղեք, որ Հայաստան մեկնելու լավագույն ընտրությունը արձագանքի հետ ճամփորդելն է, որը ձեզ համար արդեն նախապատրաստել է ամենահարմարավետ պայմանները։ On September 1, parliamentary elections were held in Azerbaijan, resulting in President Ilham Aliyev's party, Yeni Azerbaijan, securing 68 mandates, thus ensuring a majority in the parliament with no significant opposition. Peter Stano, the spokesperson for the EU's foreign policy and security, criticized the early parliamentary elections in Azerbaijan, noting that they were not competitive and took place under restrictive conditions. OSCE observers also noted serious discrepancies in the procedures of the September 1 parliamentary elections in Azerbaijan, particularly in vote counting, according to the head of the OSCE Observer Mission, Ditmer Bushati. Արձագանք հեռուստաընկերությունը, որն ունի 25 տարվա փորձառություն, նկարահանում է հարսանյաց, ծննդյան, մկրտության եւ այլ անձնական տոնակատարություններ, նկարահանումներ եւ լուսապատկերներ։ Վերջին 2 տարում մեր նկարահանումները համարվել են լավագույններից Միացյալ Նահանգներում։ Այցելելով մեր կայքը կտեսնեք ժամանակակից հնարքներով ստեղծագործական գեղեցիկ աշխատանքներ։ Օգտվեք մեր ծառայություններից եւ ստացեք մասնավոր զեղչեր։ According to the Ministry of Finance of Armenia, the number of tourists visiting Armenia decreased by 6.1% in the first half of 2024. The reduction in tourist numbers is primarily due to a 23.6% decrease in the number of tourists arriving from Russia. The decline is attributed to the fact that a significant portion of Russian settlers has returned to their homeland. In contrast, tourists from India, Georgia, and Iran are visiting Armenia, though this is still lower than 2023 figures. According to the Tourism Committee of Armenia, 237,603 tourists visited Armenia in July 2024, which is 18,103 fewer than the same period last year. Արձագանք հեռուստաընկերությունը ձեզ է ներկայացնում իր բազմապիսի ծառայությունները, պատրաստել վիդեոկլիպներ արվեստագետների, երգիչ երաժիշտների, մասնավոր բիզնեսների համար, որով կարող եք գովազդել ձեր գործունեությունը տարբեր տեղերում։ Արձագանքին կից գործողային վիդեոֆոտոստուդիոն նկարահանում է հարսանյաց, ծննդյան, մկրտության եւ այլ անձնական տոնակատարություններ։ Վիդեո եւ ֆոտոն պատրաստում է գեղեցիկ ալբոմներ, շնորհակալական քարտեր։
Արձագանքը սիրով կարող է շնորհավորել ձեր կյանքի հիշարժան իրադարձությունը իր հեռուստաէկրանից, հաճելի պահեր պատճառելով ձեզ եւ ձեր հարազատներին, այնպես որ հիշեք, արձագանքը իր բազմապիսի առաջարկներով սպասում է ձեզ։ Իսկ այցելելով www.amvideophoto.com կարող եք ծանոթանալ վերջին աշխատանքներին սինեմատոգրաֆի ոճում։ That wraps up our broadcast for tonight. We hope you found our coverage informative and engaging. See you next week. Հանդիպենք հաջորդ շաբաթ։